Today is 26th March 2022. ఇప్పుడు వచ్చింది బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్. ఇక్కడ వింగ్స్ ఇండియా 2022 అనే ఈవెంట్ జరుగుతుంది అండ్ ఈ ఈవెంట్ బేసికలీ ఏవియేషన్ రిలేటెడ్ ఆర్ డ్రోన్ రిలేటెడ్. 2022 స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ద ప్రెస్టీజియస్ ఎయిర్బస్ A350 విచ్ ఇస్ జస్ట్ బిహైండ్ మీ. నా వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా, లెట్ మీ జూమ్ ఇట్. Bad zooming. The big bird Airbus A350 is at Wings India 2022 Airshow, which is held in Begumpet. That's so huge, man, actually. That's the special attraction. So that's the entrance. Akkadi nunchi ravali ticket chupichaka. Wings India 2022. This is like Asia's largest event on civil aviation, both commercial, general and business. I have few halls over here. Choosam the lopata em untundo. I believe scale down chesina aircrafts untayi anukuntunna. I'm pretty sure they're going to exhibit like few prototypes of aircrafts or drones. So beautiful, man, so beautiful. I can't take my eyes off from it. So when we come into this hall, then we see bunch of all the aviation sector companies and drone companies or service related companies. These are Airbus helicopters or helis. Yeah. So this is built and manufactured by Hindustan Aeronautics Limited. And finally, Boeing. Every year, Wings India anedi Begumpet lo conduct avutundi. There are a lot of companies and a lot of organizations or institutes that's going to participate over here. Like ela ante all aviation guys and drone guys under one roof. Lot of things to learn. The only reason why we are here is networking, man. Mostly manam ikkada ochindi drones kosam. Past lo in 2016 I believe when we came to Wings India, there were no drones actually, but right now there are drones which weighs like more than 25 kgs or more than 50 kgs. Technology advancement idi. Look at that wingspan. It's like too long, but they have proper solar cells at the top of the wing. What goes up need not come down for a very long time. So glass lopal unnadi kanipistundi kada, this is international airport. Scale vachesi 1:3000. So this is the smallest scale where you can find all the infrastructure of big airport. This airport is known as Noida International Airport. So ఎవరైనా Noida International Airport చూడలే అంటే you can see here like చిన్న scale లో. Wonderful కదా. ఆ లార్జ్ స్కేల్ని చాలా చిన్న స్కేల్ చేసి మనకు చూపిస్తున్నారంటే ఇట్స్ రియలీ ఇంప్రెసివ్. లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిల్డింగ్, ఎయిర్ కార్గో పార్కింగ్ స్టేషన్, హెలిప్యాడ్స్, ట్రీస్, రన్వే. బయట A350 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ చూసారు కదా. సో వెన్ యూ స్కేల్ ఇట్ డౌన్ ఇట్ జస్ట్ లుక్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ స్కేల్ 1:20. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ దిస్. ఇది మన ఇంట్లో పెడితేనా. సి ఇంకొంచెంసేపట్లో ఎయిర్ షో జరగబోతుంది హెలికాప్టర్ది. ప్రిటీ మచ్ క్రౌడెడ్. మేము యాక్చువల్లీ వెయిట్ చేసి ఎయిర్ షోకి. ఐ గెస్ ఎయిర్ షో ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. సో ద మెయిన్ రీజన్ వై వీ ఆర్ హియర్ అట్ వింగ్స్ ఇండియా 2022 ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ డ్రోన్స్. సో హెవీ. ఓకే, అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది. నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్ ఎయిర్ షో. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఓవర్ దేర్. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఎయిర్ షో. These are developed by NAL, Octamed, Octagri. Now they are going to fly. Okay. Wow. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. So that are the halls where all the organizations or companies will be staying over there. So అక్కడ డెమో చేయడానికి వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటారు. This is a runway where all the aircrafts, helis and drones are placed over here. Kanipistundi kada Airbus A350, highlight of this Wings India 2022. We also have food stalls over here. No issues, food ki problem ledu. Meeru okavela vasthe meeru food ekkada tinali, water ekkada tagali, no problem at all. They are going to provide. Free kaadu, they going to charge. ఈ ఎయిర్ షో ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది. బేసికలీ ఏవియేషన్ గురించి ఆర్ రిగార్డింగ్ డ్రోన్స్ యాజ్ వెల్. యూ గెట్ టు నో ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఓవర్ హియర్.
They're making a love shape, huh? Camera lo kanpiyatle kan it's visible.